Good morning, ladies and gentlemen. Today we are not merely witnessing the launch of two new seeds. We are witnessing the birth of a new chapter of Indian agriculture. A chapter where Indian soil meets Indian science, Indian farmers meet innovation, and Indian enterprise meets the vision of Atmanirbhar Bharat. It is my privilege and honor to welcome you all to this historic occasion, the launch of Krishna 459, Godari 234. India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seeds developed by Gourmet Popcornica. And what makes this occasion even more special is the august presence of our distinguished leaders and guests. Great, I'm doing great. What a special day. Great day, huh? How's it going? As we begin this auspicious gathering, may I request everyone to kindly rise for the national song and followed by national anthem and state song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, I request all distinguished guests on the dais to kindly proceed to the ceremonial lighting of the lamp. Thank you. It is my privilege to invite Sri SBP Pattabhi Ramarao Garu, Managing Director of Gourmet Popcornica, to deliver the welcome address and introduce the vision and significance behind this remarkable initiative. Sir. అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Today is a very big landmark in my own life and definitely something that I would not forget and definitely something that will last a very long time for Gourmet Popcornica. I begin with the deepest gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan Garu, for coming to Musnuru and gracing us with his presence. It is not just a formality. His presence here is a blessing to all the farmers who've come from afar to see him. I'm equally grateful to the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir Garu, and the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu Garu, whose vision for farmers has walked alongside our journey in every step. Having the presence of these three dignitaries in this factory on this day is something that makes our journey that much more memorable for all of us. I would like to welcome to this gathering Sri Kinjarapu Achan Naidu Garu, Sri Nara Lokesh Garu, and Shri Kolspartsarth Garu. Thank you all for coming. Today on this ground at Musnuru, we are not witnessing the launch of a product. We are witnessing a moment for which farmers across India have waited for decades. We are seeing the launch of a seed bred in India by Indian farmers for Indian soil to give world-class products. This is the first non-GMO high expansion popcorn hybrid launched in India and in all of Asia. It is for all of us here, for all of the con men that have stood with me in this journey, this is not just another corporate moment. It's a deeply personal moment which culminates the first phase of our journey, which started 11 years ago.
All of what we celebrate today does not belong to the gentlemen who accompany me on this stage from Popcornica or to only our senior management. This has happened on account of all the farmers that stood by us, on account of the deep commitments of the Government of India and the Government of Andhra Pradesh to support a homegrown agri-enterprise. The government has stood by us in all of what we requested for, has given us the moral support and thereby enabled this to become true. We are deeply honored and grateful for the support that has enabled a company from Andhra Pradesh to stand up and be recognized as the 5th largest grower of popcorn in the world and the largest processor of popcorn maize in Asia. But sir, if I'm to be honest, when we look back at this journey, it started with a handful of farmers who trusted us with their land, with labor, and did so in the hope that what we gave would deliver what we promised, which was a better future for them, a better income for them. We believe today, by the launch of our 2 hybrids, we would have started delivering on that hope, and we would be able to take it forward. When we started this company, our desire was something very simple: to grow something in Andhra that would stand up to be counted amongst the best in the world. At the time when we started in 2015, 70% of India's popcorn was imported, which means if 100 rupees was spent on popcorn in India, 70 rupees enriched farmers of other nations. What our goal was, which Norman Krug of Preferred Popcorn supported us in and helped us realize today, was that we should be able to grow a popcorn and enable Indian foreign exchange to not get withered away. That was the challenge with which we started. The first step was to produce popcorn in India using American seed imported under Indian regulations, paying full duties, was used to grow world quality popcorn. In the dark nights of COVID 2020, in April 2020, Norman Krug and I and Popcornica's promoters did not back down when we didn't know whether we could sell popcorn. We agreed on and started a breeding program which has culminated 6 years later in the launch of India's first non-GMO high expansion popcorn hybrid. What we all are taking today is a firm but small step towards an Atmanirbhar Bharat, towards a Bharat where India's farmers get the benefit of every rupee of retail popcorn spent, towards a Bharat where Indian villages do not lose its forex, and where popcorn consumed in every cinema and home is proudly Indian. This is only the beginning. Our journey has just started. We have agreed with Preferred years ago that the next step after we launch these seeds is to start focusing on Asia. This is our time. This is the time of India. We believe that in the next 7 years, as in keeping with the vision that has been laid out by ICAR, Indian Council for Agricultural Research, India will grow to becoming one of the top 3 growers of popcorn in the world, and we will be able to indigenize production of popcorn for all of Asia, so that Indian popcorn will be consumed in all Asian countries. In order to commemorate those who started out with us in this journey, a little later, after the launch of the seed,
We're felicitating farmers who were amongst the first in their individual regions to stand up and be counted as popcorn growers. To felicitate 3 partners who gave us the strength to indigenize popcorn cultivation in India. Once again, I thank the Honorable Vice President, our Honorable Governor, and the Honorable Chief Minister for gracing us on this stage and blessing us today. Jai Hind, Jai Andhra. Thank you, sir. It is now privileged to felicitate our distinguished dignitaries whose gracious presence has added immense significance to this historic occasion. May I request the Gourmet Popcornica team to kindly join in this special moment of honor and felicitation. First, I invite Sri SBP Pattavi Ramarao Garu, Sri KJ Prabhakar Rao Garu to felicitate the Honorable Vice President of India, Sri CP Radhakrishnan Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I invite Sri NVV Ramesh Chaudhary, Sri Chandrasekhar Oris to felicitate the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazir Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I invite Sri Enamadala Yugandhar, Sri Bolineni Suresh Babu Garu to felicitate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable IT Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable Agriculture Minister of Andhra Pradesh, Sri K. Achan Naidu Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable Housing and INPR Minister Sri Kolusu Parthasarathi Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I invite Senior Farmer Sri Enamadala Radhakrishna Garu to felicitate Honorable Vice President of India Sri CP Radhakrishnan Garu with Nagali. Next, I invite Senior Farmer Sri Devineni Dhalaram Garu to felicitate
Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Garu. Next, I invite Senior Farmer Sri Davuluri Krishna Mohan Rao Garu to felicitate Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you. We are now going to present a short film showcasing the journey behind India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed, Godari 234, Krishna 459. Please play the short film. "11 years ago, preferred popcorn and gourmet popcornica started with a simple idea that India could grow popcorn as good as anything we grow back home in Nebraska. Honestly, some people doubted it, but I didn't. I'd seen the hard-working farmers and the fertile land. 11 years later, that idea is standing right here in front of you. India's first non-GMO, high-expansion hybrid popcorn maize, bred and grown entirely on Indian soil, matching the best quality in the world. That's not a small thing. That's more than a decade of trust, hard work, and 2 companies, and thousands of family farms working together toward the same vision. Popcornica have done for years, village by village, season by season. We didn't just hand farmers a new seed and walk away. We trained them, we stood with them through their first harvest, and we made sure every farmer who took this risk with us saw it pay off. Today, that patient on-ground work has grown into a partnership with over 17,500 farmers across 40,000 acres in 8 states. They will soon be growing a non-GMO, high-expansion popcorn maize that matches the best in the world. This is what I'm proudest of, not just the seed in the ground, but the trust it took to This is truly a milestone in the journey towards Atmanirbhar Bharat. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we arrive at the most awaited moment of this historic occasion, a moment that marks a new beginning for India's popcorn industry. May I request the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu, to kindly launch India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed. May I also request the distinguished dignitaries to kindly join us for the historic launch. India has just sown the seeds of a new era in popcorn agriculture. Let us give a resounding round of applause to this landmark achievement. Thank you. It is now my privilege to invite the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to address this august gathering. Sir. మీరందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పాలి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, తెలుగు తల్లికి,
తెలుగు తల్లికి. గౌరవనీయులు, గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ సిపి రాధాకృష్ణ గారు, హిస్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు లోకేష్ గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, పార్సారథి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చూస్తే చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అలాంటిది చేపట్టినటువంటి ఎండి గార్మే పాప్కార్నిక ఎస్పివి పట్టాభిరామరావు గారు, డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, అనదర్ డైరెక్టర్ మహేదర్ రెడ్డి గారు, ఫౌండర్ గార్మే పాప్కార్నిక నార్మన్ క్రూక్ గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి రైతు సోదరులందరికీ, గార్మే కంపెనీ సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు రైతుల్ని సత్కరించేందుకు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి రాధాకృష్ణ గారిని మన రాష్ట్ర ప్రజల తరపున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం. అదే సమయంలో హృదయపూర్వక అభినందనలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతి గారు రైతులపై నుండే ప్రేమ, అభిమానంతో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. ఎక్కడో తమిళ పేపర్లో వస్తే అది చదివిన తర్వాత పట్టాభిరామరావు గారిని పిలిచి మీరు ఏ విధంగా చేశారు, ఎట్లా చేశారో కనుక్కొని డీటెయిల్స్ అని తీసుకుని ఈ కార్యక్రమానికి సంఘీభావాన్ని తెలియజేయడానికి వారు ఇక్కడికి వచ్చారంటే వారికి రైతుల పైన ఎంత ప్రేమ ఉందో ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం దేశంలో తొలి నాన్-GMO పాప్కార్న్ మేజ్ హైబ్రిడ్ విత్తనం ఇక్కడ ఆవిష్కరించడం, రైతుల్ని సన్మానించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ హైబ్రిడ్ విత్తనం భారత నేలపైన వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దేశీయంగా పాప్కార్న్ ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు ఈ నూజివీడు గడ్డపైన ముసునూరులో చేయడం మనందరికీ గర్వకారణం. దేశీయ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించిన గోర్మే పాప్కార్నియా సంస్థకి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు. ఈ సంస్థ ఎండి పట్టాభిరామరావు గారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు కొద్దిగా వెనకబడ్డాం. ఆ ఫ్యామిలీ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఎస్పిబి పట్టాభిరామరావు గారు ఆ రోజు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండడం, వీళ్ళ చిన్న తాత సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ ఎన్డీఏలో వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో మంత్రిగా పనిచేయడం, అదే మరి వాళ్ళు ఎప్పుడో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి రైతుల్ని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలని ఆదుకున్న చరిత్ర. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు. ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసి 2014లో ప్రారంభించారు. ఎగ్జాక్ట్గా 11 సంవత్సరాలు. ఈరోజు అతి పెద్ద పాప్కార్న్ మ్యాజ్ ఉత్పత్తిదారులుగా ఈరోజు తయారైందంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ జీన్స్లో ఉంది, లెగసీలో ఉంది, ఆంటర్ప్రైజింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి.
ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసి చాలా తొందరలో షార్ట్ టైంలో దాన్ని సక్సెస్ చేశాడు. దీన్ని ఎప్పుడూ నేను అంటూ ఉంటాను, మామూలుగా ఆలోచిస్తే మామూలు జీవితాలే గడుపుతాం. ప్రతి ఒక్క పని కూడా వినూత్నంగా చేయాలి, ఇన్నోవేటివ్గా చేయాలి, అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. దేశంలో 17,500 మంది రైతులతో దాదాపు 40,000 ఎకరాల్లో వేశారు. 11 సంవత్సరాల్లో 8 రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. ఇది మామూలు చిన్న విషయం కాదు. ఇక్కడుండే ప్లాంట్ మీరు చూస్తే 29 టన్నుల సామర్థ్యంతో ఏషియాలోనే అతి పెద్ద పాప్కార్న్ ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే అది వారి యొక్క ఆలోచన విధానం, వారు చేసినటువంటి ఒక ఇన్నోవేషన్. ఈరోజు ఇక్కడ చేసింది దేశంలో 3,400 సినిమా థియేటర్లో సరఫరా చేస్తున్నారు. 11 సంవత్సరాల్లో 69% వాటా సాధించారు. రేపు రాబోయే రోజుల్లో 70-80% వెళ్తారు. నాకు అనుమానం లేదు. పాప్కార్న్ అంటానే గుర్తొచ్చేది ఈ ముసునూరు గుర్తొస్తుందని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూస్తే యాంత్రీకరణ, విత్తనాలు, సాగులో సాంకేతికత, కొనుగోలు ధరలు నిర్ణయించడం, నేరుగా వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టి, బ్యాంక్ అకౌంట్లు పెట్టి నేరుగా రైతులకు బ్యాంకుల్లో డబ్బులు వేయడం. ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఒక్కసారి ఈ కంపెనీతో కానీ ఎంఓయూ చేసుకుంటే ఇంకా తిరుగు ఉండదని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అది ఈ కంపెనీ యొక్క విశిష్టత. 11 ఏళ్లకు మునుపు మన దేశంలో అమ్ముడైన ప్రతి పాప్కార్న్ కోన్పై ఖర్చు చేసిన డబ్బులన్నీ 70% పైగా బ్రెజిల్, అర్జెంటీనాకి వెళ్ళాయి. ఈరోజు ఆ 70% మన రైతులకే చేరుతా ఉంది. ఇప్పటికే మీరు ఒకసారి చూస్తే దేశానికి 125 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్సు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఆదా అయింది. 11 ఏళ్లలో పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న ఉత్పత్తి వాటా 30% నుంచి 65%కి పెరిగింది. ఇదన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమాత్రం వారు అన్నారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ, ఏషియా మార్కెట్ అంతా క్యాప్చర్ చేస్తామని. ఏషియా మార్కెట్ కాదు, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకి ఇక్కడ తయారు చేసిన పాప్కార్న్ పంపించే బాధ్యత మీది. మీరు అనుకుంటే 11 ఏళ్ళు చేశారు, ఇంకొక 10-15 ఏళ్లలో గ్లోబల్ మార్కెట్ అన్ని కంట్రీస్ కూడా క్యాప్చర్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడే ఉపరాష్ట్రపతి గారు అంటున్నారు, మంచి ఆలోచన. నేను కూడా మాట్లాడతాను రైల్వే మినిస్టర్తో. ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసిన పాప్కార్న్ని అదే సమయంలో అరకు కాఫీని ఎక్కడ రైల్వే స్టేషన్లు అన్నీ పెడితే ఆంధ్ర పాప్కార్న్, అరకు కాఫీ తాగే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. వికసిత్ భారత్ ఈరోజు మనందరం కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చూస్తే అరకు కాఫీ కానీ, ఇక్కడ పాప్కార్న్ కానీ, కొండవీటి బొమ్మలు కూడా మీరు చూశారు, ఎద్దల బండి కూడా. ఇవన్నీ స్వదేశీ. ఇది మన ప్రధానమంత్రి కోరుకునే విధానం. తప్పకుండా స్వదేశీ విధానంతో మనం అందరం కూడా స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాదు, ప్రపంచానికి మనం ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల్ని ఎగుమతి చేసే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. వ్యవసాయంలో అనేక మోడల్స్ రావాలి. ఈ విషయంలో నేను అందరినీ కోరుతున్నా.
ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని ఒక జీవనోపాధిగానే చూడడం లేదు. వ్యవసాయాన్ని ఒక ఆర్థిక శక్తిగా, రైతుల్ని ఒక ఆంట్రప్రెన్యూర్గా చూడాలనేది మా విధానం. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని ప్రాసెస్ చేసి విలువ జోడిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ ఒక ఉదాహరణ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అక్వా, అరకు కాఫీ, పామాయిల్, ఇంకొక పక్క మీరు చూసి కోకో, మిరప, మామిడి, టమోటా, పసుపు, మొక్కజొన్న, మీరు వాణిజ్య పంటలు ఏమి దలుచుకున్నా ప్రపంచంలో పండించే వాణిజ్య పంటలు మన రాష్ట్రంలో పండడం మనందరికీ గర్వకారణం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అయితే దీనికి ప్రాసెస్ చేసి, వాల్యూ యాడ్ చేసి, బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు తీసుకుపోతే దాని విలువ అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. అప్పుడే భారత రైతాంగం రాజుగా ఎదిగే పరిస్థితికి వస్తారు. ఈరోజు చాలామంది కుటుంబాలు నేను చూస్తున్నాను. ఒకప్పుడైతే మన రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కడ నీళ్లుంటే అక్కడికి మన రైతులు, ఆదర్శ రైతులు వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను పిలిపిస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క రైతు కుటుంబం ఆలోచించాలి. మీరంతా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి రావాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే ఈ కంపెనీ చేసింది, ఒకసారి అగ్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత మెకనైజేషన్ కానీ, ట్రేసబిలిటీ కానీ, ప్రాసెసింగ్ కానీ, బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు. ఇది భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఇది ఎక్కువ రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. నేను ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఈరోజు మనమంతా కూడా ప్రపంచానికి అక్వా, ప్రాన్స్ కానీ, చేపలు కానీ, రొయ్యలు కానీ ఇవన్నీ ఎగుమతి చేస్తున్నాం. కానీ 10% మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఈ 10% కానీ 50, 60, 70 తీసుకెళ్తే ఉపాధి వస్తుంది, వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అందుకే యువతకు పిలిపిస్తున్నాను. ఆంధ్ర అనగానే టెక్నాలజీలో ముందున్నాం. ఒకప్పుడు ఐటీ, ఇప్పుడు ఏఐ. ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీరు వ్యవసాయ రంగాన్ని జోడించి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి వస్తే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదిగే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ని చూస్తే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, పొలం నుంచి వినియోగదారుడి వరకు ట్రేసబిలిటీ పెట్టారు. ఎక్కడికక్కడ మూమెంట్ కూడా మానిటర్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు నేను అందుకే మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈరోజు టెక్నాలజీ, నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇన్స్పైరింగ్ టైంలో ఉన్నాం. నేను 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంట్రప్రెన్యూర్ అన్నాను. అంటే ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఒక పారిశ్రామికవేత్త రావాలనేది నా ఉద్దేశం. ఆ పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఏదో ఇక్కడ చేయడమే కాదు, మనం పండించిన లేకపోతే మనం ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్ని గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశగానే ఈరోజు మన వాళ్ళు చేశారు. చాలా సంతోషం. దీనికి మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆహారపు అలవాట్లు మారాయి. దానికి అనుగుణంగా పంటలు సాగు కూడా మారాలి. ఒకప్పుడు వరిని పండించేవాళ్ళం, ఇప్పుడు బియ్యం తినేది తగ్గించారు. కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించి ప్రోటీన్ కానీ, ఫ్రూట్ కానీ ఇలాంటి ఫుడ్కు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందుకే మనం కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ చూశాను నేను, ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటే చూస్తే నూజివీడు ప్రాంతం అంతా కూడా ఎంత కళకళలాడుతూ ఉందంటే, ఎక్కడ చూసినా పామాయిల్, హార్టికల్చర్,
అదే మాదిరిగా కోకో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకప్పుడు మచిలీపట్నం ఏరియాను చూస్తే ఇక్కడ రైతాంగం బాధపడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం రైతాంగాన్ని చూసి మచిలీపట్నం కృష్ణా డెల్టా రైతాంగం ఆలోచించే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే అది మార్పులో వచ్చిన విధానం. ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు రాష్ట్రంలో అక్వాకల్చర్ని, హార్టికల్చర్ని, వాణిజ్య పంటలనే పండిస్తున్నాం. ఒకప్పుడు రాయలసీమ కరువు సీమ, ఇప్పుడు రాయలసీమలో సిరులు పండించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకో పక్క ఈరోజు మీరు చూస్తే దీని మీద పెద్ద ఎత్తున నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడుతున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో 20-30 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి పంటలు ఉండాలి, ఎలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండాలి, దేనికి భవిష్యత్తు ఉంటుందో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ మాటల్లోనే కాదు యాక్షన్లో కూడా చేయడం కోసం రాయలసీమని ప్రపంచానికే ఒక హార్టికల్చర్ హబ్గా తయారు చేస్తున్నాం. సెప్టెంబర్లో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. 40,000 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వం, 60,000 కోట్ల రూపాయల ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ప్రపంచం మొత్తం గర్వించే విధంగా, ప్రపంచానికి సరఫరా చేసే విధంగా గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ను తయారు చేస్తున్నాం. వచ్చే 3 ఏళ్లలో 36 సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్ని 35,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేస్తున్నాం. నీళ్లుంటే రాయలసీమ ఒక ఉదాహరణ ఏ విధంగా మారిందో. అదే సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ మీరే చూశారు. ఇక్కడ ఒకప్పుడు గోదావరి నీళ్లు సముద్రంలోకి పోయేటివి. 12 ఏళ్లకు మునుపు పట్టి సీమ ద్వారా గోదావరి నీళ్లు కృష్ణా డెల్టాకు తీసుకొస్తే ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రాబ్లం ఉన్నా గోదావరి నీళ్ల వల్ల కొంతవరకు కృష్ణా రైతాంగాన్ని కాపాడామంటే అది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క దూరదృష్టిని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వస్తే నూజివీడు భవిష్యత్తే మారిపోతుంది. తప్పకుండా కొన్ని లీగల్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అన్నీ అధిగమిస్తున్నాం. తొందరలోనే ప్రారంభించి ఈ 2-3 ఏళ్లలోనే పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు 3 దశాబ్దాలు వెలుగొండ ప్రకాశం జిల్లాలో మార్కాపురం ప్రాంతం, ఇప్పుడు మార్కాపురం జిల్లా. అక్కడ మీరు చూస్తే నేనే 3/5/96లో ఫౌండేషన్ వేసి ఈ ఆగస్టు నెలలో 31వ తారీఖున మొదటి విడత పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తున్నామంటే అది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పట్టుదల. అదే మరి అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఈ నెలే పోలవరం నుంచి ఎడమ కాలువ ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతిలో అనకాపల్లికి నీళ్లు చేసిపోయే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో నా ఉద్దేశం ఒకటి, ఎప్పుడు కరువు వచ్చినా కరువును ఎదుర్కొనే విధంగా వాటర్ సెక్యూరిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరం మనం చూస్తున్నాం ఎల్నినో సమస్య పెద్ద సమస్యగా మారింది. వర్షాకాలం దాదాపుగా పూర్తయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాం, కానీ 52% వర్షపాతం లోటుగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా వర్షాభావం ఉంది. అయితే ఈరోజు మనందరం ఏదైతే ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్లు కూడా పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. పప్పు ధాన్యాలు కానీ చిరుధాన్యాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఇది ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక సంక్షోభాన్ని సవాలుగా తీసుకుని రైతాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసి ప్రత్యామ్నాయ పంటలే కాకుండా మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా భూమిని ఖాళీగా పెట్టకుండా ఏం చేయాలనో గైడ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం రైతులపైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా.
ఇవన్నీ మనం చేయగలిగితే తాత్కాలికంగా మనం సమస్యను ఎదుర్కోవడం, శాశ్వతంగా నీటి సమస్యను పరిష్కారం చేసి వాటర్ సెక్యూరిటీ తెచ్చుకోగలిగితే సమస్యల పరిష్కారం అవుతాయి. ఈ సందర్భంగా నేను ఉపరాష్ట్రపతి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. దేనికంటే ఆయన మాట్లాడినప్పుడు గోదావరి, కావేరి నదుల అనుసంధానం కావాలి, దేశంలో ఉండే నదుల అనుసంధానం కావాలని కోరుకునే వ్యక్తి మన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణ గారు. ఇది ఒక కళ, ఇది ఒక ఆశయం. మొన్నే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండే ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం మన డిప్యూటీ పిఎం, మన హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అమిత్ షా గారి నాయకత్వంలో అయింది. అక్కడ ప్రపోజల్స్ పెట్టాం. 5 నదుల్ని కలిపే పరిస్థితి: గోదావరి, కృష్ణ, తుంగభద్ర, అదే సమయంలో పెన్నా, అదే సమయంలో కావేరి. ఈ 5 నదులు కలపగలిగితే 4 రాష్ట్రాల్లో సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. నీళ్లు తీసుకుపోవడమే కాదు, దీనివల్ల కష్టకాలంలో ఇది ఒక స్టెబిలైజర్గా స్థిరీకరణ చేసే అవకాశం వస్తుంది. వారు తొందరలోనే దీనికి ఒక కార్యాచరణ తయారు చేస్తాను కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి గోదావరి, కావేరి పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత గోదావరి మహానది పూర్తి చేసి అక్కడి నుంచి మహానది గంగా పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత గంగా బ్రహ్మపుత్ర పూర్తి చేసుకుంటే సైమల్టేనియస్ కానీ 1 by 1 పూర్తి చేసిన ఈరోజు కొన్ని వేల టీఎంసీ నీళ్లు గంగా నుంచి సముద్రంలోకి పోతున్నాయి, గోదావరి నుంచి సముద్రానికి పోతున్నాయి. ఈ నీళ్లన్నీ మనం ఉపయోగించుకోగలిగితే ఇంకా దేశానికి తిరుగు లేదు, దేశ భవిష్యత్తు అన్స్టాపబుల్ అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ సమస్యని ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి ఉపరాష్ట్రపతి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. అలాగే గోర్మే సంస్థ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని మీరు చేసింది ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం. ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్. దీనికి అభినందిస్తున్నాను. మీరు ఒక స్ఫూర్తినిచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఉండి ఎవరైతే చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉన్నారో ఆలోచనలు మారాలి. ఉద్యోగం వల్లనే ఆదాయం వస్తుంది కాకుండా మీరే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలన్న అభిమతం. మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క పనికి ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. భవిష్యత్ అంతా కూడా స్టార్టప్లు, ఇన్నోవేషను, ఇంకో పక్కన పెద్ద ఎత్తున క్రియేటివిటీ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అవన్నీ కలిపి స్ఫూర్తిని నింపినటువంటి పట్టాభి రామారావు గారిని, ఈ సంస్థ గోర్మే సంస్థని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ వన్స్ అగైన్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కంగ్రాచులేషన్ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు జై భారత్ గట్టిగా చెప్పాలి. జై భారత్, జై భారత్, జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి, జై హింద్. Thank you, sir, for your inspiring and visionary address. Now, I respectfully invite the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazir Garu, to address the gathering. Sir. Respected Uparashtrapati ji, Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Shri Kinjarapu Achan Naidu, Honorable Minister for Agriculture, Cooperation and Animal Husbandry,
Sri Nara Lokesh, Honorable Minister for IT, Electronics, Communication, HRD. Sri Kulusu Parthsarathi, Honorable Minister for Housing and PR. Sri S.B.P. Pattavi Rama Rao, Managing Director, Government Proponika. Other dignitaries on the dais, distinguished guests, esteemed farmers present here today, ladies and gentlemen and members of the media, Andariki Namaskaram. It gives me immense pleasure to be amongst August gathering on the auspicious occasion of the launch of India's first high-quality non-GMO popcorn maize hybrid seed by Government Proponika here at Musunuru in Andhra Pradesh. At the outset, I take this opportunity to congratulate all the best performing farmers from 8 states who are felicitated here today on this auspicious occasion. As you are all aware, agriculture is the mainstay of our economy and farmers are the true backbone of our country. They feed over 1.4 billion people, employ nearly 45% of the country's workforce, and contribute in a big way to our national income. According to the Economic Survey 2024-25, agriculture and allied activities contributed around 17% of the India's GDP. Their tireless work keeps the entire nation stable and secure. Despite the expansion of the industrial and service sectors, the role of agricultural sector in balancing our country's economy remains indispensable. The agriculture sector acts as a stabilizer during the periods of fluctuation in the other sectors. Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, and it is grown across 16.9 million hectares, and our country produces over 43 million tons annually. Globally, the conditions of El Nino are developing rapidly, and this year it is expected to be strongest event in 140 years. When there is a deficit rainfall, agriculture is hit first. The effects then cascade through crops, livestock, household assets, and food security. Despite the looming El Nino, the impact on India's agriculture sector is expected to be relatively limited to the improved early warning systems. There is an urgent need for scientists to develop drought-tolerant varieties of maize and rice that use water efficiently and maintain good yields even when rainfall is low, ensuring food security and giving steady income to farmers despite changing weather conditions. In this regard, I am happy to learn that Government Popcornica has taken the initiative in development of popcorn hybrids suited to India's diverse agro-climatic conditions by overcoming the challenges of conventional popcorn varieties which are originally developed for temperature environments in the American Midwest. I appreciate companies' efforts in developing the varieties of tropical popcorn hybrids specially adapted to Indian soil and climate conditions which can deliver superior kernel expansion ratios, improved disease resistance, and consistent yield performance. In recognition of their efforts, the ICR, Indian Institute of Maize Research, has presented to the company the award of appreciation for excellence in popcorn production and for its role in advancing domestic capacity. I am glad to know that Government Proponika is working with 17,500 farmers across 8 states and helping them in cultivating maize in more than 39,500 acres
and their products are sold in more than 3,400 cinemas across the country. In the said 70% of the revenue generated through the sale of popcorn cones going to farmers in Argentina and Brazil 11 years ago has now been reversed through the company's focus on quality, and 70% of the money is now going to Indian farmers, resulting in the precious foreign exchange saving of $100 million. I wish government Popcornica all the very best in the future endeavors. I am confident that government Popcornica will become another global brand on the lines of Araku coffee, which is the best example of tribal farmers. I thank the organizers for having invited me to be a part of this auspicious program. Jai Hind. Thank you, sir, for your gracious and inspiring words. Ladies and gentlemen, we now came to a very special moment. It is our greatest privilege to invite the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu, to address this distinguished gathering. Sir, your presence today is a great honor for all of us. May I respectfully request you to kindly address the gathering. Yes, you can come here. అత్యంత శక్తి వందురాలు మరియు దయగల భారత మాత పాదలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అత్యంత శక్తివంతురాలు మరియు దయగల భారతమాత పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. On the occasion of the launching of India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed and felicitations of farmers, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sriman Syed Abdul Nasir Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, a nationalist, at the same time he takes care of the state development. Nationalism need not confrontation with the state development. That is the greatness of him who is for the modern development all the time. Our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, Honorable Minister for Agricultural Cooperation and Animal Husbandry, Sriman Kiranjapu Achan Naidu Garu, Honorable Minister for IT, Electronics and Communications and HRD and Real-Time Governance, Sriman Nara Logesh Garu, Honorable Minister for Housing and IPR and our District Minister, Sriman Kolusu Parthasarthi Garu, Managing Director, Cormet Popcornica, Sriman SPB Patabi Rama Rao Garu, Director of the company, Sriman K. Venkateswara Babu Garu, Director of the company, Sriman K. Mahidar Reddy Garu, Founder, Preferred Popcorn LLC, Sriman Narman Ikruk Garu. Above all, our Annadevudu, my dear farmers, Sagodara Sagodari, Sodara Sodiri, Manulara Andariki Namaskaram. భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం నాన్-GMO హై ఎక్స్పాన్షన్ పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించడం
మరియు రైతులను సత్కరించడం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథివర్యులు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సోదర సోదరీమణులారా అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను తెలుగు అర్థం చేసుకోగలను, అయితే తెలుగు మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. క్షమించాలి, నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ తెలుగు నేను అంతగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. I am pleased to be here in Musnuru today among the farmers of Andhra Pradesh and 7 other states. I appreciate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, for making ముస్నూరు a success story. ఈరోజు ముసునూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా దేశంలోని మరో 7 రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రైతుల మధ్య నేను కూడా ఈరోజు పాల్పంచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా మన ముసునూరు ఒక విజయ గాథగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. Today's event is extremely personal to me since it is about the progress of our Indian farmer. ఈరోజు కార్యక్రమం నాకు ఎంతో ప్రఖ్యాతమైనది. ఈరోజు కార్యక్రమం రైతుల గురించి, రైతుల అభ్యున్నతి మరియు పురోగతికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం. దీనికి సంబంధించి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 2 months ago, I came across a story in a Tamil newspaper, Dinamalar, about the remarkable achievements of Sri Pattabi Garu in the corn industry. 2 నెలల క్రితం మొక్కజొన్న పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శ్రీ పట్టాభి గారు సాధించినటువంటి అసాధారణ విజయాలను ఒక తమిళ వార్తాపత్రికలో నేను చదవటం జరిగింది. మరి ఆయన సాగించినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఆ సేవలు, పారిశ్రామిక ప్రస్థానం నాకు ఎంతగానో నచ్చి వారికి ఒక లేఖను కూడా రాయటం జరిగింది. I was deeply impressed by his inspiring journey of entrepreneurship, and I wrote to him expressing my appreciation for his achievement for taking one single farming product and marketing it. ఈరోజు మరి వారి యొక్క సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దే విధంగా వారి యొక్క ప్రస్థానానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ లేఖ ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. Sri Pattabi Garu later called on me and presented me with some popcorn. There is an interesting coincidence. Even Sri Pattabi Garu may not be aware of it. Soon afterwards, there was a briefing by the Ministry of Agriculture in Uparashtrapati Bhavan, where the Union Agriculture Minister, Sriman Shivraj Singh Chauhan ji, was present with all the popcorn products of our Pattabi Garu to them. ఆ తర్వాత శ్రీ పట్టాభి గారు నన్ను కలుసుకొని పాప్కార్న్ను బహుకరించడం జరిగింది. బహుశా పట్టాభి గారికి కూడా తెలియకపోవచ్చు, మరి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి యాదృచ్ఛిక సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు శ్రీమాన్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు కూడా హాజరయ్యారు. ఆ సమావేశంలో శ్రీ పట్టాభి గారు నాకు అందించినటువంటి పాప్కార్న్ను అందరికీ కూడా అందించడం జరిగింది. Why I am sharing this simple incident? Because it illustrates the power of entrepreneurship of Indian farmer. ఈరోజు ఈ ఉదాహరణను మీ ముందు ఎందుకు ఉంచుతున్నాను? ఎందుకంటే ఒక రైతు సాధించినటువంటి ప్రగతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నాం. My dear farmer brothers, we all know that farmers are the backbone of our nation. ప్రియమైన మిత్రులారా, రైతులే మన దేశానికి వెన్నెముక. Long before we speak of GDP and growth engines, it was the farmer who fed this civilization season after season, harvest after harvest. మన జీడిపి అభివృద్ధి చోదక శక్తుల గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించక ముందే కాలానుగుణంగా పంటలు పండిస్తూ ఆ పంటను తద్వారా
పంటను అందిస్తూ ఈ నాగరికతను అన్నం పెట్టింది రైతే. Our festivals, our calendars, our very sense of time have been shaped by the cycle of sowing and reaping. మన పండుగలు, మన పంచాంగాలు, మన కాలగమన భావన సైతం విత్తనం వేయడం నుంచి పంట కోయడం వరకు సాగిన వ్యవసాయ చక్రం ఆధారంగానే రూపుదిద్దుకుంది. Around January 14th, the entire nation comes together to celebrate the harvest season, be it Magar Sankranti in Andhra Pradesh and Telangana, and in North India, Lohri in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam. జనవరి 14వ తేదీ సమీపంలో దేశమంతటా పంటల పండుగను జరుపుకుంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో మకర సంక్రాంతి, పంజాబ్లో లోహ్రీ, తమిళనాడులో పొంగల్, అస్సాంలో బిహు వంటి పండుగలు. ముఖ్యంగా ఈ పండుగల రూపం ద్వారా మనమందరం దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం పంటల పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. Such is the deep and enduring bond that agriculture creates across our diverse nation, uniting us in celebration. మన వైవిధ్యభరితమైనటువంటి మన భారతదేశంలో వ్యవసాయం ఏర్పరిచిన బలమైన చిరస్థాయిగా నిలిచే విధంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ ఘనతకు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది. Agriculture and allied activities account for nearly 1/5 of country's gross value added at current prices. ప్రస్తుతం ధరల ప్రకారం మన దేశ స్థూల విలువల జోడింపులో వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు దాదాపుగా 5వ వంతు ఉన్నాయి. It employs approximately 46.1% of the workforce and supports close to 55% of the entire population. దేశంలోని శ్రామిక శక్తిలో సుమారు 46.1% మందికి వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి కల్పించగా దాదాపు 55% జనాభాకు ఇది జీవన ఆధారంగా మారింది. In the agriculture year of 2024-25, Bharat has recorded food grain output of over 350 million metric tons, marking an increase of over 25 million metric tons over the preceding year. 2024-25 వ్యవసాయ సంవత్సరంలో భారత్ 350 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్కు పైగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని నమోదు చేసింది. అది అంతకు ముందు సంవత్సరంలో పోలిస్తే 25 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా పెరుగుదలను సూచిస్తోంది. I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM's Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకాలు వంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలు నేను అభినందిస్తున్నాను. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers. జాతీయ ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార మిషన్ ద్వారా మొక్కజొన్న రైతులకు విత్తనం యొక్క ధృవీకరణ, సమగ్ర పోషక నిర్వహణ, పురుగుల నియంత్రణ, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, అలాగే క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రదర్శనలు కూడా అందించబడుతున్నాయి. As a farmer from the farmers community, I am very happy to see that the farmers are embracing a new era, an era of technology and innovation. రైతులు సాంకేతికత మరియు ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆవిష్కరణలతో కూడినటువంటి ఒక నూతన యుగాన్ని స్వీకరించడం, ఇది చూడటం నాకు ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తోంది. And the more happiness is that our farmers are coming forward and they are leading in it. ఇందులో మన రైతులే ముందంజలో ఉండటం నాకు మరింత ఆశాభావాన్ని కల్పించడం జరుగుతోంది. The union government's Namo Drone Didi, having an outlay of over rupees 1,200 crores for providing drones to women self-help groups, for providing rental services to farmers, for the
application of fertilizers and pesticides has yielded significant results all over the country. రైతులకు ఎరువులు, పురుగుల మందులు పిచికారీ చేయడానికి అద్దె ప్రాతిపదికన డ్రోన్ సేవలను అందించేందుకు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు డ్రోన్లు సమకూర్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ పథకాన్ని 1200 కోట్లకు పైగా కేటాయించడం, తద్వారా గణనీయమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించడం జరిగింది. This is greatly benefiting the women farmers. ఈ పథకం మహిళా రైతులకు ఎంతగానో ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చింది. For years, our Mother Bharat was dependent on imported hybrid seed technology for high quality popcorn maize. అనేక సంవత్సరాలుగా అధిక నాణ్యత గల పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న కోసం భారత్ దిగుమతి చేసుకునే హైబ్రిడ్ విత్తన సాంకేతికంపై ఆధారపడి ఉంది. As we all know, every ton of that dependency was a quite outflow of our foreign exchange and a reliance on someone else innovation. ఆ ఆధారపడినటువంటి ప్రతి ఒక్క టన్ను వెనుక మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిశ్శబ్దంగా దేశం వెలుపలికి వెళ్తోంది. అంతేకాక అది ఇతరుల ఆవిష్కరణలు కూడా మన ఆధారపడి ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా దానికి ప్రతీకగా నిలిచే విధంగా ఉంటుంది. Today, with the launching of India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed, developed and grown right here on our Mother Bharat soil, that dependency begins to an end. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం భారతదేశం నేలపై అభివృద్ధి చేసే ఈ సాగు చేసినటువంటి భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో ఆధారపడే పరిస్థితికి ముగింపుకు పలికే విధంగా ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. This is a great effort of all of you, including gourmet popcornica, that we are not going to import from America. That is going to end soon, but we are going to export from India to America the popcorn. ఈరోజు మరి మనమందరం కూడా గవర్నమెంట్ పాప్కార్నికాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం. ఇకపై మన భారతదేశం వేరే కంట్రీ నుంచి మనం దిగుమతులు చేసుకునేటటువంటి అవసరం లేదు. మనమే వేరే కంట్రీకి, వేరే దేశానికి ఎగుమతి చేసేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని మన భారతదేశంలోనే నెలకొల్పబోతున్నాం. Every acre cultivated with our indigenous hybrid is an acre that no longer needs an imported alternative. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ స్వదేశీ హైబ్రిడ్తో సాగు చేసే ప్రతి ఎకరం ఇకపై దిగుమతి చేసుకునే ప్రత్యామ్నాయంపై ఆధారపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక లేదు. That is a great freedom for our farmers to plan their cultivation. ఈ ఘనతకు సాధనగా మన రైతు సోదరులందరూ కూడా ఎంతో చక్కటి సేవలను అందించడం జరుగుతోంది. Developed India rests on homegrown innovation, resilient supply chains and workforce ready for the future. ఈ సంపద అంతా కూడా వేరే వాళ్ళకి వెళ్లకుండా మన సొంత రైతుల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది. అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని మనమందరం కూడా ఆవిష్కరించబోతున్నాం. దృఢమైనటువంటి సరఫరా వ్యవస్థలను భవిష్యత్తు తరానికి సిద్ధంగా ఉంచే విధంగా నైపుణ్యమైనటువంటి శ్రామిక శక్తిపై ఆధారపడి ఉండాలి. I appreciate all of you that you become a great example for the rest of the farming community all over the country. I appreciate what gourmet popcornica and the farming families of this region has achieved together. గవర్మే పాప్కార్నికా సంస్థ మరియు ఈ ప్రాంతంలో రైతు కుటుంబాలు కలిసి సాధించినటువంటి ఈ విజయాన్ని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. Our Honorable Chief Minister Sriman Chandrababu Naidu Garu has consistently demonstrated a visionary approach towards agriculture and the rural development. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి పట్ల ఎల్లప్పుడూ దూరదృష్టితో కూడినటువంటి విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. His pioneering initiatives, from establishing Rayat Bazaars to promoting
horticulture, natural farming, and farmer-centric support system reflect his deep commitment to the welfare and the prosperity of our farmers. రైతు బజారులను స్థాపించడం తద్వారా మరియు ఉద్యానవన పంటలను, ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని, రైతు కేంద్రిత సహాయ వ్యవస్థలను ప్రోత్సహించడం, ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే వారి యొక్క మార్గదర్శక కార్యక్రమాలు రైతు సంక్షేమం మరియు అభ్యున్నత పట్ల ఆయన ఎంత లోతైనటువంటి నిబద్ధత ఉందో దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం వారు. Through his work, he has helped to transform agriculture into a more sustainable and profit-giving livelihood. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వారి యొక్క దార్శనిక నాయకత్వంతో ఆయన చేస్తున్నటువంటి కృషి ద్వారా వ్యవసాయాన్ని మరింత సుస్థిరమైన, లాభదాయకమైన జీవన ఉపాధిగా మార్చేందుకు ఆయన విశేషంగా దోహదపడుతూ ఉన్నారు. I commend Sri Naidu Garu's foresighted leadership and efforts to empower the Annadada, our farmers. అన్నదాతలను సాధికారులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపుతున్నటువంటి దూరదృష్టితో కూడిన నాయకత్వానికి, వారి యొక్క కృషిని నేను అభినందిస్తున్నాను. This popcorn journey is not a small one. It is going to make history. I am told that over 17,500 farmers across the 8 states of our country, cultivating nearly 40,000 acres, are today's a part of this great popcorn journey. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఒక చిన్న కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ముఖ్యంగా మన దేశంలోని 8 రాష్ట్రాలకు చెందిన 17,500 మందికి పైగా, ముఖ్యంగా దాదాపు 40,000 ఎకరాలకు సాగు చేస్తూ ఈరోజు ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. The more important is that these 17,500 farming families are not taking loan for their farming activity. That is the greatest achievement. I appreciate the government Papkanika for this. ఈ యొక్క రైతులందరికీ కూడా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎంతో చక్కగా వారి యొక్క పంటను పండించే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతోంది. మరి ఈ సందర్భంగా చక్కటి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నటువంటి సంస్థకు నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. And I appreciate all the efforts of this institution and its leader Sri Patabi Rao Garu and his journey towards achieving this. వారు చేసినటువంటి ఈ కృషి, అదేవిధంగా సంస్థ అందిస్తున్నటువంటి సేవలను నేను ఎంతగానో అభినందిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. From a homegrown enterprise in Andhra Pradesh to Asia's largest popcorn maize processor and the world's 5th largest is an inspiring example for every young farmer and entrepreneur and every MSME of this country. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్వదేశీ ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సంస్థ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న ప్రాసెసర్గా ప్రపంచంలోనే 5వ అతిపెద్ద సంస్థగా ఎదగడం మన యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు మరియు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఎంతగానో స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఉదాహరణ. Gourmet Popcornica's efforts reminds us a small beginning should never mean a small dream. It will achieve a great that nobody has never dreamt of. ఈ సంస్థ చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవలు చిన్న ఆరంభం అంటే చిన్న కళ. మరి ఆ కళను ఇప్పుడు ఒక విత్తనం ఏ విధంగా అయితే వేస్తామో అది మహావృక్షంగా మారుతుందో, తద్వారా ఎంతో మందికి ఉపాధి కలుగుతుందో, అదేవిధంగా సంస్థ అందిస్తున్నటువంటి సేవలు వారి యొక్క కళలను సాకారం చేసుకున్నారు. The care for the quality, the interest they are showing on the innovation and the involvement and the hard work they are putting behind that courage to embrace new technology, even the modest enterprise can grow into a national and global success. That is the greatest example of Gourmet Popcornica. I wish them every success. నాణ్యత, ఆవిష్కరణ, కష్టపడి పనిచేయటం, కొత్త సాంకేతికతను స్వీకరించి ధైర్యం ఉంటే ఒక చిన్న సంస్థ సహితం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజయాలను సాధించవచ్చు అని నిరూపించింది ఈ సంస్థ. మరొకసారి వీరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. I congratulate you as the pioneers of a new chapter
in India's agricultural history that one product can make a thorough change in the society and the revenue of the farmers. మన భారతదేశంలో పండించేటటువంటి ఈ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ స్థాయిలో మరి ఒక చక్కటి వేదికని కల్పించి మార్కెట్ని కల్పించే విధంగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి గోర్మే పాప్కార్నికా సంస్థకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. Today, whenever an ordinary citizen sees popcorn, it may remind him of Sri Pattabhi Garu's inspiring journey from the field to the entrepreneurship. ఈ రోజు నుంచి మనం ఎప్పుడైనా సరే పాప్కార్న్ విన్నా కానీ చూసినా కానీ ఆ పాప్కార్న్ వెనుక ఉండేటటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జర్నీ పట్టాభి గారు మన అందరికీ కూడా గుర్తొస్తారు. On the Musnuru soil, I am telling, when I was talking to Babu Garu, our chief minister, he was much worried. Sir, the rain is insufficient. I am telling you, this year you are going to get the sufficient rain with the blessing of God. Definitely that is going to happen. Never worry about the rain. ఇంతవరకు కూడా ఈ ప్రాంతంలో సకాలంలో వర్షాలు రాలేదు, నీటికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కానీ దైవం మనందరికీ కూడా చక్కటి సపోర్ట్ చేస్తుంది, మన అందరికీ కూడా తోడ్పాటును కల్పిస్తుంది. వర్షాలు పడతాయి, పంటలు బాగా పండుతాయి, రైతు ఆనందాన్ని మనం అందరం కూడా చూస్తాం. A farmer is always a farmer. Whether he is a Reddy, whether he is a Kamma, whether he is a Gowda, whether he is a Gounder, whether he is a Vanya, whether he is a Yadav, whether he is a Thevar, or whether he is a Devendra Kula Velalar, that makes no difference. All belongs to one single community, that is farming community. We are farmers. రైతులకు జాతి మత కుల భేదాలు లేవు. రైతులందరూ కూడా ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, అదే వ్యవసాయ కుటుంబం. I am very glad our Honorable Chief Minister is taking the initiative of linking all the South Indian rivers from Mahanadi to Kaveri, and I will be at his back all the time. You take it from me. It may take little time, but it is not going to be a dream, but it is going to be reality very soon, and that symptoms is coming up. ఆచరణ శుద్ధి అయినటువంటి మార్పు మన అందరి నుంచి కూడా వస్తుంది. ముఖ్యంగా సమయం పట్టచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నటువంటి విజయాలను సాధించగలం. ఇదే మన సంకల్పం. There are few districts like Ongel. Formerly Prakasam district has been left out with irrigation facilities. That is not going to be the future story. We are going to get the irrigation facilities for every district. ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా నీటి పారుదల సౌకర్యాలను అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ మరి వారందరికీ కూడా సర్వీసెస్ను సేవలను అందించడం జరుగుతుంది. May Indian agriculture continue to innovate, and may every seed we sow today become a seed of a stronger, more self-reliant and more developed India tomorrow. మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క విత్తనం మహావృక్షమై మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశానికి ఒక విత్తనంగా మారబోతోంది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం. We are 140 crore people. We are not an Australia. We are having a population of 70 times like Australia. So we cannot depend on imports for our food. The agriculture interest will be taken care. Agriculture will get the top priority, and agriculture will prosperous in this country with new innovation and modern techniques to be adopted in the farming sector. ఆస్ట్రేలియా దేశం నుండి కానీ ఇతర దేశాల నుండి కానీ ఇకపై మనమందరం కూడా ఎటువంటి ఉత్పత్తులను కూడా దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రతి ఒక్క రైతులకు మన ఈ యొక్క వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతులను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తోంది. Venkatesh Devudu bless us, but our Kisan Devudu are always
feeding us, should never forget them. ఖచ్చితంగా మనం సంకల్పం ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏదీ ఉండదు. అటువంటి ధైర్యము సంకల్పాన్ని మనమందరం కూడా అలవర్చుకోవాలి. Jai Hind, Jai Andhra, long live Mother Bharat, bahut bahut dhanyawad. Thank you everyone. జై హింద్, భారత మాత చిరకాలం వర్ధిల్లాలి. ధన్యవాదములు. Thank you, sir, for that inspiring and thought-provoking address. Your words will remain a source of encouragement for the farmers, innovators, and entrepreneurs who are shaping the future of Indian agriculture. Once again, thank you. Behind every successful agricultural innovation stands a farmer who is willing to believe, experiment, and embrace change. It is now time to recognize and celebrate those champions. I respectfully invite the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazir Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to kindly present awards to outstanding farmers from across India and 3 early adopters of Indian popcorn. Now I invite Sri Yanamadala Ram Mohan Rao, Karinepadu, Andhra Pradesh. Sri Yanamadala Ram Mohan Rao Garu, Karinepadu, Andhra Pradesh. శ్రీ కలవగుంట పెద్ద వెంకటేశ్వరరావు, కరినెపాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్. శ్రీ కలవగుంట పెద్ద వెంకటేశ్వరరావు, కరినెపాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ దావులూరి బాలకృష్ణ, కరినెపాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ నందికం కిరణ్ బాబు, గోపవరం, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ కన్నికంటి గంగాధర్ రావు గారు, సీతారాంపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ రాజురామ్ భోమ్దరి, బొక్కడగూడ, ఛత్తీస్గఢ్. నెక్స్ట్ శ్రీ తాతారాం హరిభవ్ దోండే, భలేగావ్, మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ శ్రీ గురిజాల నరసయ్య, షెట్పల్లి, తెలంగాణ. నెక్స్ట్ శ్రీమతి కనుగుళ్ళ రమణమ్మ, కనుగులవానిపేట, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ భూక్యా రాముడు, మేడిచెల్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ శ్రీ నాగరాజు మాధవరావు గారు, మేడవారిపాలెం, ఆంధ్రప్రదేశ్. Next, we humbly request the Honorable Vice President of India to kindly present the awards to 3 early adopters of Indian popcorn. First, I invite Executive Director and CEO, Sundrop Brands Limited, Mr. Abhijit Sharma.
Then Om Prakash Gupta and Sons proprietor, Mr. Nirmal Gupta. Then Chief Operating Officer, PVR Inox Limited, Mr. Rahul Singh. Thank you, sir. May I respectfully request the Honorable Housing Minister, Sri Kolisupadha Sarathi Garu, to kindly felicitate the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu. Thank you, sir. May I respectfully request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to kindly felicitate the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu. May I respectfully request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to kindly felicitation the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazir Garu. Thank you, sir. May I request everyone present to kindly rise for the national song and followed by national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Thank you. May I request the respective dignitaries and award winners to kindly assemble at the designated location for the photograph. Thank you. May I request the senior management of Gourmet Popcornica to kindly join the dignitaries for the group photograph.
Thank you. I request everyone to remain seated till the Honorable Vice President of India departs. దయచేసి అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి గౌరవనీయులు శ్రీ సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు పెడుతున్న సమయం మీరందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దయచేసి అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎవరు లేచి నిలబడవద్దు. అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం.